kami ucapkan dalam acara Supply Chain Innovation Summit 2024. Boleh dong saya minta tepuk tangan selamat baginya Bapak dan Ibu. Yang sudah pasti teknologi yang lagi booming saat ini ya, kayak IoT gitu ya, kemudian pemanfaatan data analitik gitu ya, pemanfaatan cloud misalnya dengan service-service yang sudah di-provide sama leading tech company gitu ya, kemudian ya robotic automation sudah pasti gitu ya, itu banyak sangat membantu sekali, termasuk juga yang masih dalam tahapan waiting for regulation, misalnya terkait dengan autonomous vehicle sama drone delivery, itu kan sesuatu yang lagi banyak pembicaraan, tapi memang kita masih menunggu regulasi ke depan. Okay, so firstly, route optimization obviously gives efficiencies in route planning. Then with all the parameters that we can manage, we then meet the customer requirements. So the customer may need a delivery between 7 and 9 a.m. in the morning, or they may need a particular type of truck, whether it's cold goods, chilled goods, or a forklift or a crane, or so we can manage all of those different parameters and constraints within our system. So that gives us the first point. Then the second point that I believe is visibility. Ya, buat saya mungkin Supply Chain Innovation Summit ini kan ajang buat kita saling berbagi ya, saling sharing. Jadi masing-masing perusahaan yang berbicara mungkin bisa saling sharing bagaimana mereka mengelola supply chain di masing-masing gitu ya. Jadi ajang untuk saling sharing, saling belajar, tentunya ada best practice yang mungkin bisa diadopsi juga oleh semua peserta, dan juga tentu yang diharapkan ke depan bisa dijadikan sebuah ekosistem untuk saling berbagi secara terus-menerus, dan juga untuk mengimplementasikan sesuatu yang baru gitu lah. Jadi mungkin itu yang diharapkan dari komunitas yang dibangun ya. I hope that people get a better understanding of route optimization and the benefits that can be gained. You know, the cost reductions can be significant. Most companies we work with that have no current software and are manually doing things, we usually tend to see around a 20 to 25% reduction on average. Some are way larger, some are lower, but yeah, on an average size customer, around 25%. We've done some analysis against customers who have a software solution, but they're not entirely happy with it, and we come in and we do scenarios. So we rebuild exactly what the customer did, and then we plan it using our software, and then we overlay the two to see what the efficiencies are. And generally we look at 10% reduction in cost, 10% in time, and 10% in distance. So they're significant factors.